Iko Nini. Iko Nini. Episode 225 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah, alafu pia kuna vile wasome kwa kituambia Joe, we need more politics. Na before tuanze hii show, wacha niseme tena. We are actually looking for a pro. Kenya kwanza, person ulanza kuja tuongee na yeye. Tulikuwa na one analyst, tunamkumbuka, Charles Munyui. Yeah, Charles. Yes, but after that hatujakuwa nayo. Tumetry kuget Itumbi, unajua? Tumetry kuget, but kupata seni ngumu. I think, I don't know why. So leo tuko na Chege. So inakuwa ni Chege Majuice ama ni Chege Majuice? Chege Majuice. Wauza juo ama ijina ilitoka wapi? Ijina ilitoka nikiwa kampo. Unajua after kumaliza form 4, yeah, sisi tulikuwa ma IDP. Okay. Nakuru. So venye tulikuwa ma IDP Nakuru, so nilimaliza form 4 2007. So after that tukakuwa displaced as IDPs. So penye tulienda pale Nakuru, Green States, kondo tunaishi. Yeah. So hatukuwa tumesettle. And 2009 nimepita kwenda kampo. Yeah. And hakuna do. So nikafanya census, zile census tulipewa 24K. Zikanisaidia kukuwa admitted kampo. Tulikuwa tunalipa 19,000 ukiingia. Then sana nimelipa 19,000, nimebaki na 5K. So 5K unashindo hizi zitakupelekaje mpaka same mission. Na uwezi piga simu home waambie mzazi like una do cause unajua venye umeacha kwa IDP. Yeah. So the first thing nilienda Tao. Nikaangalia what people are doing, nikashindo what business can I start. Sasa mimi ni fresher. Yeah. So nikaenda place, nikasimama place kulikuwa like na kajua kali. Then hata sikuwa najua blender vizuri ni nini. So nilikuwa na mzee anaweka matunda hapo, anapiga blender very fast, na anauzia wase. So na mio 5K zangu blender ilikuwa 3K. In fact ilikuwa 2500. Nikanunua 2500 blender, alafu nikaenda soko the next day. Nikaenda kununua matunda. So nilikuwa nashangaa nitabai na how much kozina do. So kwenda huko soko, mama wa soko walikuwa watu wapoa sana. Hizi matunda zimeiva za juice, walinipatia gunia full. Sasa kunipatia gunia full, nikaenda naye hostel. Na mangapi? Hostel. Hiyo gunia full ulipatia na pesa ngapi? Free. Yeah. Walinipatia free. Nilimwambia mimi ni student, nataka naanza biashara, nafanya. Walinipatia free, wananiambia chukua hizo matunda zimeiva, uende nazo kuzara zika hapa, hatutauza, zitaharibika. Yeah. So nikaenda nikachukua hostel iko karibu na mess. Mess ni place tulikuwa tunakula. Kampo watu wanakula. So masaa za lunch napiga juo vibaya sana hapo hivyo. So nikipiga juo nilikuwa nauza ikatambla kadogo 5. Chupa ya soda nilikuwa nauza 10, kubwa nilikuwa nauza 20. Yeah. So hapo ndio majuice ilishika. Nikaitwa majuo. Nikakuwa student leader university na majuo. Yeah. Nikatoka huko nje. So watu wanajua majuo ni jina yangu. Na I appreciate it, it's my name. Yeah. Majuice. So ilikuwa mostly with juice, ilikuwa mango mostly ma? Mango kwa sababu hizo ndio zilikuwa mingi. But madem pia ulijua alikuwa anataka passion. Sijui anapenda passion kwa nini. So passion ilikuwa na buy. Naenda na buy passion. ya entice to madem wa kunywe. Yeah. But ilikuwa mamaembe. Yeah. Okay. So hiyo nini, but vile ulirudi mara ya pili walikucharge ama every time ulikuwa unaenda unapatiwa for free? Ni sasa nikirudi mara ya pili, unajua si kila time unaweza pata zimeiva sana. Yeah. Of course unakuta zimeiva ziko zingine pia lazima wa promote. Yeah, take advantage of them. Yeah. So ulikuwa na nini? Nilikuwa na buy. So student leader, ulikuwa student leader kiaje? After that nikavai. So unajua nikakuwa very popular na nilikuwa naongea things that zinahusu ma student. Sana wakikuja kukunywa jua hapo hivyo kama ni library jafunguliwa na maybe wenye tuko naye ni squeezed. I talk about it. Unaelewa? Naanza kuongea about it. So nikifika second wasa wakaniambia mazesi uvai. So nikavae director academics. Okay. So kuvaya director academics nikaanguka. Unajua politics inakuwa hivyo. So niliamka msema alinishinda na 8 votes because I think 8 votes. I had 2000 and something, alikuwa na 3. So nikavae tena nikiwa third year. So nikavae organizing secretary. So nikapita organizing secretary. So nilikuwa na organize university mambo na mabash, freshers night. Mimi ndio mso wa kwanza kuleta akina major. Wakuja perform freshers night. Kuna hii wimbo ya jamaa ilikuwa ito RC manani. Narudi ocha. Ilikuwa imeshika hiyo time. Ilikuwa nani?
QTC. Sasa nilikuwa nawaleta anaperformia mastudi vitu kama hizo. Iko QTC na nani? Haikuwa na rapper fulani? Nani Alahola. Sasa hiyo time ilikuwa imebamba something. Narudi Ocha. Sasa wanakuja na indema fresha nini. Anakuwa incorporated into the system. Alahola mwenyewe alirudi Ocha. I think hata QTC. Okay. Na nini hii lazima nikuulize mse kama Babu Owino inasemekanaga he made the bulk of his wealth from being a student leader. What kind of budgets were you people dealing with? It's a big budget. Unajua kwanza ukiwa student leader university unaishi kama mfalme. Acha niwaambie ukweli. Because number one things like you don't pay hostels. You don't pay hostel, it's for free. Also the other advantages like kwa university kuna hizi ma institutions mingi huwa zinastahili kuraniwa na student. Ziko under dean of student kama canteens, kuna tu restaurant tudogo, kuna place watu wanachezeaga pool, unaelewa? Hizo zote ziko under a dean of student. So the dean of student ndio incorporate student leadership. So the moment mnaenda kupeana hizo mtu anataka tender and something like that, he has to pass through the student leadership. Okay. Unaelewa? So ukipass through the student leadership, maybe that's where those people walipata do. But me, I was a straight person. Sikula hizo do. Mimi I was straight integrity. I've always followed integrity. Kama mtu angekuja anataka canteen, kama nilikuwa nimepeja mwingine aitwa Amo anapikia wanafunzi, you look at the services you bring to the students. Because issue na do zitakuja in life. Don't worry about money. Money will come. Kusata wacha nitumie hii confession jo kwambia. So just niambia hata yeye anajua. Najua nilikuwa pia mimi nilirun for nini nikiwa kampo. Student leader. But not a real student. Mimi nilikuwa floor rep. So tulicompete na best yangu anaitwa Gathemia. Maina. Okay. So I don't know vile nilimshindaga. So nikaenda. So me the only thing wataka ni room because we used to get like a single room unakaa peke yako. Hiyo ndio nataka ilikuwa room kubwa. Hakuna kitu nilisaidia na hiyo floor mimi. So floor ni I was not a good politician. Ni like floor like a floor, like literally the way you have first floor, second floor, third floor. There'd be a floor rep. So if you are the floor representative, you get your own room. And if there are any problems in that of course any problem liletewa, I pushed it mbele. But I was born for that, like to be actively Nyuma ulikuwa na vitu za kipumbavu kaizo Egerton kuzi sana alikuwa pia congress alikuwa maybe ana represent house flani ma congress ma representatives vitu kama hizo. So wacha tu rewind kwa hii part ya IDPs Yes. So post election violence 2007 ilikupata wapi? Place naitwa Eldamaravine. Maji mazuri. Huko nimezaliwa. Tumezika shosho yetu huko. Huko ndo ilikuwa home. Hata tukua ifikiria one day tutai kuja kuhama. Unaelewa? So that was my patano whatever. Huko ndo ilikuwa nyumbani kabisa. So by this time 2007 you're how old? Ndio natoka form 4. Okay. Nilikuwa nimemaliza natoka form 4. Cause hiyo ilikuwa post election happened December. It happened December. So nilikuwa kumaliza form 4 November. Yes. Okay. So any memories from like that? Ni siku gani kulilipuka ilikuwa 30th? Ilikuwa December. Unajua ililipuka different. Ilikuwa ports. Kuna place kumelipuka hii side. Kwetu I think ilikuwa around December. No, December, I can't get the date. Because the elections was on December 27th. Yes. I'm not wrong. In fact, it ilikuwa exactly hapo. No, December. So, Kibaki was, if I'm not wrong, he was sworn in on December 30th usiku. And that's why kanuka. Like Nairobi kalinukia. That evening. So, ilikuwa around 5 p.m. 5 to 6 p.m. Hiyo ndio time watu walianza kwenda kwa streets. Wafiaka kwa like sworn in at night. So when ilikuwa hiyo 30th ama days after? Kwa in fact kulikuwa na tension mbaya. Number 1 acha nikwambie hours ilikuwa tension ilikuwa hata before election zifanyike. Because it was not the first time we were having post election violence. We used to have them. So so frequently. So it's not something, unajua kama Nairobi maybe ilipuka to once, it never happened. Kwetu it's something that it was so after 5 years kulikuwa na hiyo tension.
after 5 years kulikuwa na tension since 1992 na mi 1992 I was like 2 or 3 years old nilikuwa navalishwa nguo ya msichana so that I'm not killed it's that serious walikuwa na uwa boys ni boys so ulikuwa navalishwa nguo ya dem ndio usuliwe unaelewa it's the same way like what is happening in Lamu right now if you had the parliament the other day Lamu mama hauliwi unaelewa ni wazee wanauliwa like already they have killed kama ungesikia parliament juzi over 200 men unaelewa when you are killing men you are killing a generation unataka kuwamaliza kabisa so kwetu ilikuwa hivyo like 92 I remember very well I was 3 years but I can remember nilivaa nguo ya dem nilikuwa navalishwa nguo ya dem then nabebo kama dem ndio nisuliwe hata vijana wakubwa wanavalishwa dem hata kama ni wanawekwa ndio wasuliwe cause men ndio walikuwa target the same thing happened 97 unaelewa 2000 it did not happen 2007 it was even worse because people died I have like 4 neighbors who died I can remember Bagadhini Jaka alikuwa amefanya wedding too hata kwa mariza 1 month he was killed and so many people so tukamwa we can live okay hiyo ni history interesting because sijaijuaga that hiyo tension ilikuwaga hivyo kwani Elder Maravin inakuwagaje is are the tribes mixed up ama kuna region moja ya kuna Elder Maravin but kuna place naitwa Maji Mazuri naelewa na bado watu wako huko because kuna wase wengine they didn't have power to buy a plot somewhere else watoke so they can only die in their land kama unasikia kama venye unasikia Palestinians most of them they cannot wanaambiwa watoke Gaza but mnaambia watoke Gaza waende wapi it is their home they'd rather die there so the same happens to some of my even relatives that we left there something they rather die there because it's their land so ukienda Elder Maravin kuna place kuna yani ukienda Rift Valley kuna spots za Wakikuyu kuna kakiju unaendaga like ukienda Elder Maravin utaenda kijiji kinaitwa Maji Mazuri unaelewa on your way to Makutano Timboroa 80% Kikuyus even if there are other tribe like Mukisi wapi what like wamekuwa incorporated wanaongeaga Kikuyu so it's a Kikuyu whatever even the MCA who is currently there is a Kikuyu the schools headmasters wa Kikuyus because it's a Kikuyu thing unaelewa so inakuwa hotspot ukienda Rift Valley kuna hotspots hawa Kikuyu maybe Band Forest one wa Kikuyu so ukikuwa Band Forest pale kwa mahindi nikifika hapo nasikianga tujatoka Nakuru bado it's still very kwanza wenye huu za mahindi hapo you notice utasikia so that's how it happens so place yetu ilikuwa pure not even mixed up pure Kikuyus okay hiyo jina Band Forest mtoto anajua do you know the origins of that name I don't know because that's I don't know like so if violence iki happen so nyinyi ndio mkwe IDPs like muli have happy so ndio violence happen unajua ilianza once na kusemekana Wakikuyu lazima watoke Rift Valley kwanza huko lazima tutoke na twende kwetu ni Central in fact kulikuwa na ile kitu like Wakikuyu wote lazima wafikishwe Kijabe that was the line watolewe mpaka Nakuru waletwe mpaka Kijabe so vita ikachacha sana you know si tuko like you know unajua kama uja prepare war there is no way you can protect yourself like saizi umekaa hapa hivi venye umekaa hapa hivi kumbe kuna watu wameprepare wao huko nje hawezi wanaingia tu kwa nyumba wewe unafikiri wageni wanakushambulia so that's what happened tuliona nyumba imeanza kuchomeka nyumba 3 zimechomeka pale wazee fulani sijui ng'ombe zao zimeenda wanajaribu kukimbisha ng'ombe so it was a trick kujaribu kwenda kukimbisha ng'ombe they have been waited for the ambush kina Bagadhini akina Jaka watoto wakapigwa mamishare na hata vijana wadogo watu wakakufa manyumba zinachomeka you know watu walali kwa nyumba wanalala karibu na kwa mtoni unajua kitambo hizo before kukikuwa na hizo post election violence watu walikuwa wanaenda at least kwa chief unaelewa wanaenda wanakaa kwa chief this time round ya 2007 mlikuwa mnakimbia kwa chief mnafukuzwa mkienda kwa chief mnaambia tokeni hata huku mtakuja kuliwa mkiwa huko so unakuta mama mtu anachukua watoto wamama wanachukua watoto wanaenda kukaa kwa pale kwa mtoni usiku unaelewa mpaka kuna wengine walikuwa by the way unajua kuna wase wamama walikuwa na asthma
so ukila kwa mtoni 2 days unakufia wapi because of that baridi inakuweza unakufa. So after that ndio tukaona like hii life imekuwa too much kuishi give after 5 years. Kama mlikuwa mmejenga nyumba mingi huku watu wanajengaga na mbao because forest cold. Yeah, forest is big there na pia kuna mamawe. So wanajenga nyumba na mbao mpaka floor ni mbao. So nyumba inachomwa, maybe ngombe zenyu zinaibiwa. Alafu even to make things worse ngombe yenu inaweza ibiwa. Alafu after war imeisha unaiona kwa jirani hawezi fanya chochote. So that kind of slavery you just live. Sasa tukaamua kulive, tukakuja Nakuru. My dad alikuwa amebaa kashamba hapa Nakuru, place naitwa Green States pipeline, so it's Ugilo. So that's why we came, we settled there. Even my father was not around that time, alikuwa pia na huku side za Uganda. So we just left. Okay. Yeah. Okay. Na nini hii time yote kulikuwa na hizi debates za how IDPs should be compensated. Did any compensation ever happen? Yes, compensation happened, but you know it's not the issue with compensation. Yeah. Because even I compensate you, like I cannot compensate a life. Yes, life. There are people who are banned in a church. Children wakafungwa kwa church hivi na waka you know let me tell you the reason why in Rwanda they usually have a museum whereby it has skulls to remind them of the genocide. Generations, because watu wanasahau. Saizi ukikuja mtu anamaliza form 4 saizi ama ako form 4 umwambie there was a post election violence, Kenya lost a lot of people, haiwezi leo unaongea kuhusu nini? Unaelewa? But if you go to Rwanda right now useme about genocide or even you talk about tribe in Rwanda, you can be jailed. Because watoto shule wanapelekagwa museum, kuna real skulls, si za plastic, real skulls zimewekwa. Ukiingia huko unafunzwa what happened in Rwanda genocide. Wanaambiwa it was because of tribal politics. Hutu versus Tutsi. So unaonyeshwa watu wote they died because of nonsense. Unaelewa? But Kenya, what usually happen in Kenya, and that's why I'm mad at this, is because any time we have tribal politics, which are funded by politicians, huwa tunazifagia. Unaelewa? Huwa tunazifagia kwa carpet. Unaelewa? That's why even today Kenya is 60 years old, but unasikia kuna watu wanakufa Sondu Kericho border because of tribal clashes. It's pity. People watu wanaenda kwa moon, watu wana technology. You go to Tanzania here, you cannot be able to tell a person is, you cannot be able to tell the Magufuli was from which tribe. Suluhu, you cannot be able to tell she's from which tribe. But you go to Tanzania, they know there is a Kikuyu, they know there is a Luo, they know there is a Kalenjin, because yani hii kitu we don't deal with it. Huwa tuna like when wameuliwa Sondu Kericho border wameuliwa, so what they will do, they will compensate them. Have we solved the problem? No. We have not solved the problem. Unaelewa? So sisi kazi yetu huwa tunapanguza tu juu, then hiyo kitu bado najirepeat. And I'm telling you, look at what is happening in Lamu. There's an ethnic cleansing. You know, it's an ethnic cleansing because you look at all the people who have been killed, they come from a community. Unaelewa? And what is happening in Lamu is because this community now wameanza kuwa wengi, like they can control the politics of the Lamu. They can control who will be the governor, who will be the senator, who will be the women rep, who will be the MP. They can control it. So they have to be eliminated. Na wengine wako uoga wafanya nini? Wahame. Whereby we should have a country, Kenya yetu wote. And Africa in that train nataka kuambia, you know, people think we have a nation. We don't have a nation. We have a country that has so many nations inside. Unaelewa? We have a country that has so many nations inside. Kenya is not a nation like Tanzania. That's why even they are doing well nowadays than us. They are catching up with us. Because our country disintegrated in 1960s. During the killings of Akina Tom Mboya, ndio watu wakaanza kujua kumbe kuna Mjaluo, na kuna Mkikuyu, na kuna Mkalenjin. So the moment sasa tunaongea naye Mwafrika, anytime ukienda pale mwanze kupiga debate na mtu, in his mind, back of his mind, anataka kuuliza na Mwafrika ni kabila gani? Unaelewa? Ama anataka kuona ID yako ndio ajue how he will treat you. Will he treat you like his brother? Or will I treat you like the enemy? Unaelewa? That's why I'm telling you, the Kenyan whatever. And it's so deep-rooted. We were in those universities. You saw the other day, I think 2 years ago,
a vice chancellor mwenye alikuwa amequalify amepelekwa Moi University. But we have politicians from that area wenye waliandamana demonstrations including the governor. Wakasema he's not our person, lazima atoke. Unaelewa? So I'm telling you, Kenya kuna kuwa na nation twingi ndani. Then mnadanganywa there's a nation. Ilikuwa nani aliandika hiyo not yet a nation or not, I think there was something like that. Ama ilikuwa tu not yet uhuru. But cause of course Nani used to talk about that a lot when he was outside the government. David Ndii. Yes. Alikuwa nabonga juu the fact that we're still not yet a nation. He knows it. Because kuna hizo like the different tribes and now EOP, I think it's been a problem to our unity because now when a few tribes feel like they've been sidelined, they'll follow their tribal leader blindly. Yes. Nacheki because unaona since hatuko kwa gava wacha tu to follow. So imekuwa that's where we are. So 2007 uko IDP, then ulijoin campo when 2009. So kakuja kujoin campo 2009. By time una join campo, when you used to go home mlikuwa na hiyo land ya Greenstead ama so hiyo tulikuwa settled sisi. My dad had bought that land a long time ago. But he was not buying so that you can go and settle there. He was buying for speculation purposes, that maybe at time ikakaa bei ongezeke, he might sell it and do something with the money. So we were not selling that. We knew one day we will relocate. Hapana, huko ndio ilikuwa home, but whatever happened. Okay. Of course semaga like pole for such experiences. Na nini saizi uko na junior? Yeah. Na how old? 6 years. 6 years. So hajafika age unaweza mwambia juu ya story ka hizo. So una plan lakini kuambia mtoi wako juu hizo story like we used to live here, then we moved here because of tribe, ama you feel like that's because that's another thing nimekuwa nikicheki like with America where they're saying you should never teach your kids about such dark history. You see, the reason Americans wanasemaga don't teach your kids about dark history because it is meant that unajua the black Africans wanalikuwa wengi sana. So these black Africans, they should never be told what happened to their grandfathers. That's why there is that clarion call. Unaelewa? So history is very important. If you don't know history, if you don't know where you are coming from, you'll never know where you are, and you'll never know where you are going. So that's why even right now Israel themselves wanapigana. Wanakuga na ile holiday ile siku za Moses, bitter herb. There's a time they usually take those bitter herbs to remember the time they came out of Egypt. Either true or not, they usually have that holiday for them. Kuna time wanakulaga bitter herbs so that they can remember where they came from. So it's very important even for Kenya, all who are to remember where we came from. You know, after year 2007, there could have been something to make sure that Kenyans always remember what happened. What happened that time. Because so that we don't go back. Because it's pity. Right now, we're having ethnic tribal clashes. People are dying of ethnic tribal clashes at this time and era. It is stupidity. Because I remember like ilikuwa vile I don't know if it was just before the elections ama straight after kulikuwa na hiyo debate ya where is Sondu, is it in Kericho County or Kisumu County? So kuzoja Sondu sasa ni wacha kwetu kabisa. Like sisi our main market waga Sondu. So it was an interesting debate because sasa I feel like because sisi wote tunaiangalia from a tribal perspective. Mi waga nikiassume all along nimekuwa nikiassume iko Kisumu County. Hata nikituma kitu wacha niko naandikaga Sondu Kisumu County. Kwa sasa na Kijaka ina pronounce Sondo. So naandikaga Sondu Kisumu County. But kuna watu wanasema iko Kericho County. So of course now saizi juu the country is super divided. Ndio hiyo nini hiyo shida imekaa kufika hiyo level imefika. Alafu sasa nini before tuingia kwa politics pia lazima pia nikuulize juu ya now campo, hii time ya campo at some point you tried out comedy? After campus after campus nilitry comedy. Nilikuwa comedian
program inaitwa Kenya Kona. Nairobi watu wamejaribu vitu. Tulikuwa na akina Jalango, there's a guy called Seda or somebody, can't even remember. There's a Jalango, Kenya Kona, alikuwa Otoyo ama Otoyo. Otoyo. Tulikuwa nafanya Kenya Kona, hata Desagu, we have shared stages, Moch, and so many other guys. Tulikuwa na program Kenya Kona. It was something like Kenya Kona. So ilikuwa Hilton ama? Very good. Ilikuwa Hilton. Pia tulikuwa naenda White Sands Hotel Mombasa. Okay. So tukafanya comedy kidogo. Mimi niko like let me go to employment. Kwa nini you didn't used to get the laughs you wanted ama? No, I used to get but you know that time umetoka kampo, then kuna ile pressure like your guys wewe unafanya comedy. You know comedy that time tulikuwa tunapewa maybe mkifanya comedy per night unapewa 8k. Alafu maybe another ingine utapata it will take time, maybe another 2 weeks organize show ingine. 8k, that's maybe 16 or something. Or your guys wanafanya wametoka kampo wanafanya nilikuwa nimefanya BCom. So wanafanya bank, sijui mtu alipo 70k, mwingine alipo 60k, mwingine alipo nini, unaelewa? So nafika pale unaona like hii comedy yangu acha siku moja nichekeshe tu wife. CHEGE MAJUICE. Yes. So viloli toka comedy ukaenda ukiwa wapi? Nikaenda nikafanya bank kidogo. Then nikafanya audit firm. Nikafanya Old Mutual. Hata nilitoka Old Mutual juzi. But I still have contacts in Old Mutual even. Hata sijatoka bado Old Mutual kabisa. But sema niliingia politics kabisa. So I'm not just full time in Old Mutual company. So I am still there. But I help them here and there kufanya vitu fulani. So sasa niko secretary. Sasa niko politics kabisa. Secretary social services. I was gazetted the other day like June as a secretary social services Party of National Unity. PNU. Party of National Unity. We are led by CS Peter Munya. CS Peter Munya. That is the guy who Kibaki wanted to steer that party. Okay. Kuna kitu umetoka kusema hapo mbele nakani nimepoteza like ikikam to Old Mutual. This is the insurance company. Yes, insurance company. Yes. So inamaanisha you understand that world well. Yes. So in terms of wealth development, like what would be your advice to someone who's trying to create wealth through kitu kama hata Old Mutual, for example? How does that work? In fact I do those now. I advise people on that line. So I toka huko kabisa. So I advise people on that line on mambo na insurance, how you can cover yourself, and wealth development. Number one about wealth development is a very tricky area in Kenya, by the way. Kenya is becoming a very tricky area because there are other ways that are not formal of making money that they are appealing to most Kenyans than the formal ways. And the informal ways at the end most of the Kenyans they lose their money. Because when I was nikiwa hapa Old Mutual, there's a person will come and tell you I want to invest my 1 million maybe in a money market fund. You know, money market fund, I can explain to the listeners, is that money market fund is like a current account. But this kind of the normal current account, it doesn't earn you interest. Okay, it's kuweka pesa, then you are charged here and there. But the money market, you earn interest on a daily basis. But that interest is not that much. Per year, maybe it's 10%, but it's break down on daily basis. So you can deposit your money today, and 1 month coming and taking your money, it will not be the same money. You can even take after 2 weeks or after 3 weeks. You can take the money, but the interest needed 10%, but imewekwa monthly. So there is that compounding effect, because leo maybe imeongeza na shilingi 3, kesho shilingi 4. So there is that compounding effect of the money market fund. So if Kenyans uko na 1 million pale, na unashindwa kwanza utaifanyia nini for now, or you have a business idea you want to first to fine tune it so that you know exactly what you do, I usually advise them, don't fix your money number one in a bank, because you never know what will happen. Unaweza fix the money leo, kesho jamaa anakuja anakuambia niko na business idea.
unaelewa na umefixed pesa zako Yeah. so that idea you will not fixed be able to deposit. take the advantage By fixing unasema fixed deposit. fixed deposit. Yes, So yes. what you usually do kama when wanabiashara or you're a speculator, you might take a risk there, unaweka pesa zako ukijuaga like anytime I can do something with it, you put them in a money market fund. Yes. In a money market fund is good. There is also things called balanced fund. Yeah. That are more risky kidogo. There is equity fund whereby you invest in shares themselves, equities. That's why it's called equity fund. But that is risky. So you must be a risk taker so that even if money goes down, because it's shares, and the shares in Kenya, they are not doing such well right now. So I can't advise so much on equity fund. But the money market fund, I can advise. Again, those people who have a lot of money. Yeah. There's some wealth management fund. Whereby maybe you take your money like 10 million and you're told like guaranteed after 5 years we are giving you 20. Yeah. Yeah. Kuna kuagana hizo? Yeah, they're there. Like 50 million after 5 years you are giving 100 million. Guaranteed. Hiyo ni wealth management fund. Yeah. So when you have such amount of money now, we take you to the real fund managers. Yeah, wanakupea options. But hiyo ni you have to have at least 10 million. No. You can even have 5 million. It depends, maybe unataka kuweka 5 years up 3 million or something like that. Sasa kuna zile ukifika place unaambiwa this maybe kama ni 5 million we are going to invest your money in this, but it's guaranteed we'll give you this amount of money. The problem with Kenya is that mtu anataka akona 1 million anataka 2 million in a year. Yes. Ama 500,000 in half an year. So what usually happen, Kenya kuna ukora mingi sana, utakuta those options are there. Yeah, even if you have 1 million and you want 4 million, there is an organization that are giving you that. But in Kenya you should ask yourself, where are they investing that money? Yeah. That other people cannot invest there. Unaelewa? That's why unaona most people have lost their money with these things called at companies za kuwekeza. Then you are told, bring your money, we'll start a farm for you. Unaelewa? Hiyo farm tutakuwa tunatoa matunda, then tunauza, then when kuleta tu pesa, then after every year ukujiage 600. A lot of scam. But Kenyans deserve that. Kenyans love shortcut. Yeah. Kuna hiyo nini. Na sasa hii balanced fund ni gani? Balanced fund, from the name balanced, you know, money market, your money invested in treasury bills. Yeah. Okay, the treasury bills, okay, which are short term and they mature very fast, 91 days, Even 180. Yeah, treasury bills. Equity fund, your money is invested in shares. Yes. Okay, equity fund is invested in shares. So balanced fund, 50% of your money invested in money market, 50% in equity shares. So that you just know that the only amount of your money that is under risk is 50% of that money. The other 50%, which is money market, is not under risk. It can only increase. Although at a smaller rate, but it can only increase. So you have just risk. Unajua kuna mtu hataki kurisk yote. So anataka kurisk side moja. So that's what we call balanced fund. It has balanced the two. The lower risk and the high risk. That's what's called the balanced fund. Okay. Yes. But someone who wants to save up for their kids' education. Yes. Let's say your kid is young, ndio ameanza primo. Yes. Wanataka ku save money for their college or high school. Yes. Which fund are you taking for that? You see, when it comes to that, you have to understand, you can't just in blanket tell the client, take education fund, take money market, take equity fund. No. What you have to understand is the client himself. Because number one, maybe I have been employed today. I don't have an asset income. Maybe I have employed today, I'm getting 200,000 every month. So, and I feel I want to secure the education for my kids. So I give you an education plan. An education plan is whereby I tell you, in case you die, we will do what? We will compensate you like 5 million to have a life insurance in it. Then we will waiver the premiums, meaning we'll continue paying like you could have paid until maturity so that your kid can have education. But now the issue comes, and that's why now insurance, we have an issue in Kenya. The issue comes because if a person taking these things is not advised by a professional, they end up making a mistake. Because umeniambia tuna earn 200k. So me have concluded Mwafrika can afford 20,000 or 50,000 every month. So Mwafrika pays for 7 months. Then job imefanya nini? Imeisha. Job inaisha. What happens to pesa za Mwafrika? Zinaenda hiyo. Zinaenda. Because there is a caveat whereby if you had not contributed for
2 years and above, you don't get your money. Okay. You get that. So there's that caveat. Or you have contributed 2 years and above, you get the surrender what? The surrender value. So when you're advising the client, there are issues that you must look. Number one is, does the client have maybe what we call an asset income? Yeah. Because I may not be earning 200, I might be earning 60,000 per month. But 40,000 is from an asset income. Meaning, even if I'm not employed, the 40,000 will always be there. Available. Unaelewa? It will always be available. So there is no day hizo zitafanya nini? Zitawai kosa. So a person maybe who is earning 40,000 per month na anataka ku secure watoto wake education, and it's an asset income. Yeah. That person cannot take an education plan, because if he's taking an education plan, he's earning 40,000, ataachwa na nini? Yeah. You're left with nothing. So a person with an asset income, you usually give them whole life insurance. Yeah. Okay. Whole life insurance, because whole life insurance, maybe it will take only 3,000 or 2,000. Maybe a person who is 44,000, and you have a cover of 10 million. Meaning, if anything happens to me, my family gets a wealth of what? 10 million. Okay. Unaelewa? So a 40,000 person with an asset income, that's what you give them to live wealth for their family. But a 40,000 person, you cannot give them things like education, because ataweka nini? Yeah. You cannot be left with anything. A person who is earning 40,000 is being employed cannot take things like education plans for their kids. Hata kama ako employed, hata kama ako so sure high is foot or job, that person give him them money market. Yeah. Because they are poor. You are poor. When you are earning 40,000, unalipa nyumba 10k, what? Hata 5,000, weka money market, whereby you can access what? You can access your money. Just put in the money market, be accumulating there for your kids. Gonna discipline. Because 40,000 any time upate kaugonjwa kadogo and ukuje kwa ofisi, I need my money. Yeah. Oh, okay. So what should happen for them to be told about education plan? Huo mtu lazima, number one, you just sit down, honestly with that person down. Yeah, and umwambie ukweli. If it cannot happen, then it cannot happen. Wacha kuchukua kwa sababu watu wanachukua. If it can't, it can't. So hii life insurance ukisema 4,000, this 4,000 per month? Yes, maybe per month. Yeah. So is it supposed to be paid annually or per month? No, you can pay annually, but you can also pay per month. It depends on you. Life insurance, like even 2,000. A person with 20 years, 25 years, 5 million will pay 2,000 per month. Or life insurance. Yeah, whereby a person says that, life insurance inakuwaga hivi. Whole life insurance inakuwaga hivi. Ni a person like, maybe I'm the firstborn kwetu. Watoto wetu ni wanaangalia juu. Maybe my mom hana uwezo, something like that. Ama maybe hayuko. I'm the torch bearer of the family. I'm the light of the family. So what usually happen is that if nijaribu nizime, any other person in that family amezima. Yes. Unaelewa? Because maybe I had a sister in school, ndio nilimplipia, maybe have one in primary, amezima. Ama uko pia na wazazi wamezeeka. Yeah. Unajua kuna Mwafrika, kuna kijiji unaendaga, unakuta maybe Mwafrika was the breadwinner in that family, alikuwa anasaidia mamake, babake, wameanza kuage. Then unfortunately, because hii dunia ni ya Mungu, Mwafrika dies. Enter that family or homestead 5 years after Mwafrika died. Tambo ile kaburi ya mamake, ile kaburi ya babake, ile kaburi ya brother yake. Because the hope died. Yeah. Mwafrika was the hope. There is no mzazi depression. Huo mzazi akiwa na kaugonjwa, Mwafrika nitumie kitu. So the moment Mwafrika dies, enter that home 5 years, like everybody is dead. Because Mwafrika was the hope. So ukiwa na hiyo situation, ujue like I'm a breadwinner, or there are so many people who are looking upon me. Na huja make it kwanza in life. You have not already made it in life. What you usually do, you take a life insurance. Hata kama ni 3,000, unaweka like 6 million. Unaena, inakufikisha mpaka siku uta make it. Yeah, in time, anytime ukikufa, wazazi wako wajue this money is there. Muandika maybe parents unaandika 20%, bro yako anasoma 10%, bro, like that. That's how life insurance works. You insure the future of those who depends on you. Yeah. So according to you, like every person should have, if possible. If possible. If possible, and you are a dependent,
there are people who depend on you. Yeah. You are a breadwinner of a young family. You are a very young family. Mumeanza familia. You have small children. You don't have a home for them. Unakazana huko nje. You are taking a lot of risk. It's just one day you was scared and your dad is not coming back. And kama your wife maybe alikuwa housewife, alikuwa anakaa na watoto kwa nyumba, anaanza kufulia, anakuwa mamafua kwa majirani ale watoto wako. It's not a good thing anyway. But we don't have, most of the Kenyans, they don't have that word. Even the information. They don't have that information. And number 2, watu wengi huwa wanaogopa whole life insurance. Because they think now, because maybe Mwafrika amechukua whole life. So if you're Mwafrika anajua, Mwafrika is worth 40 me? Yes, because nilikuwa kuuliza those people wakichukua those policy your life unapata mabuda wengi sahi they don't relay the information to the wives alafu like a next of kin the children so how do you approach these kids, because of course the money is not going to the wife na ule msi amechukua hiyo policy amepass. How do you notify like how do you approach a 7-year-old kid amechukua like 40 million? 7-year-old kid kunakuwa na mtu anaitwa kunakuwa na beneficiary. Maybe the beneficiary is that kid. Na kuna maybe the guardian of that beneficiary. Maybe the kid umeweka 7 but the person to be in charge bado umeweka pale juu. You must put some. Yes, bado another person there. Maybe like uko na mtoto, wewe ndio utaweka beneficiary. But ule pia mtu umeweka pale juu utampea very small percentage. Maybe 7%, maybe 7%, maybe ni mtu mzima, because pia uweze weka kid peke yake akuwe beneficiary kama hakuna mtu mwingine yako na ID. Because may die anytime. We need somebody who can maybe withdraw that money on behalf of the kid. So that's where now the trick is, because you must find a person who is very trustworthy. And now kupata that trustworthy person has hapo ndio ngori. That's why unaona wase wengi wanaeka wazazi. I have a life insurance, but if I have kids, I put my parents. Because if you're not there today in Africa, the only people who can take your kids like their own, it's your mother. Kuna kuagana hiyo. Now, is there a way to also break it down? Like, yes, it's 10 million. Yes. But sitolewe in 1 year. Like, ikue spaced out. Ndio, ikianza hata kuwestiwa, at least maybe mtu hene zafika 18 kabla ishe. Because you understand your I understand, but you inakuwa kwa education plans. Education plans maybe this year unapewa hii, this year. Life but for life you are that is your wealth. Yeah. Damn. Okay, you ni shida. Yeah, you ni nini, because kipata mtu anapenda partying. Akona check. Yeah, you gonna check. I think hapo guardian maybe if you are blessed, because see guardians wote wanaweza guard interest zako after umeishia. So maybe if you have someone who has the best interest za mtoi wako, mtoi hata ajuangi like do utoka hapi. Anajuanga like okay usomeshwa, nataka kila kitu na provideiwa na nini. So at least hata even pia 18 it's still young. He's still young, hata 21. So ile time sasa ataanza kuseto na nini, maybe uanze kumfunza about pesa mapema. Yeah, unaanza kumfundisha. So now, does the insurance company ask for a will? Like, how they, ama ile time unajaza forms ni? Doesn't. When you just fill the forms, unajaza kila kitu. Unajaza kila kitu, huyu ndio atapewa na huyu ndio atapewa. The only person who can only change, even a will cannot change what ulikuwa umeandika hapo. If nilikuwa nimeandika my mama anapewa, it's like the issue, you saw the issue of Ojode. Mwenye aliperish na ndege. So Ojode alikuwa na insurance. But in his insurance alikuwa ameandika specifically hiyo pesa ni ya wife. So the family tried to say lazima wagawane. There's nothing like that. Mwenye ameandiko hapo, kama nimeandika my younger brother 100%, there's nothing, not even a will can change that. The only person who could have changed ni mimi nikiwa uhai. Okay. Unaelewa? The person nimeandika hapo, that is final. Yeah.
So yo yake alikuwa ameandika wife eh? Yeah, alikuwa ameandika wife, so that was what How big was that? I don't understand how big it was, but it was big. Ukiona ilikuwa na feud, family feud and something like that. Because hiyo ndio shida. Watu wanakulia kilia pesa. Because pesa inakuwa galili. Okay. So wacha tu summarize this story tena sasa. So umesema if someone cannot afford the wealth management fund na your money market fund hizo mbili you go for life insurance. You go for life insurance. You just pay things like 3,000 or 2,000. You get a life cover of maybe 10 million. Yeah, unakuwa too sure like if I don't come back, some bills are paid. And this one does not matter how you die. Even if you die in a terrorist attack, as long as family still covered. Yeah, as long as you don't commit suicide. Oh, okay. As long as you don't commit what? Suicide. Accident, natural death. But before now you take the life, you have to be taken to the hospital. Yeah, jikota kuuliza about terminal illness. Si watu wangekuwa wanachukua Kenyatta, ukisikia unakufa unasema simulete hiyo kitu nijaze. Lakini ikitokea after hakuna shida. The following day, there is even a person called who was Professor Mbai. Professor Mbai had taken a life insurance and it had not even gone for months. And he was shot dead. And the family was compensated. Wakuzungu nasema ile niwechukua alafu a few years later, maybe 2 or 3 years later, discover have a terminal illness. No. The moment you enter Hosi and the results are positive, you don't have these issues. Even if you get the terminal illness tomorrow, uko sawa, you are good. Covered. Okay. You're covered. Okay. Yeah. So ni kitu kunaangalia. So kama mtu ni poor in quotes, at least the best you can do ni hiyo ya life insurance. If you are a poor person, take a life because it's 2,000. Number 2, if you're a poor person, try so much to have a medical insurance. Okay, that's even what I'd forgotten. Medical insurance. Yes. If I want comprehensive cover. Yes. For my whole family. Yes. Me, wife, watoi. How much are we looking at? No, it depends, because tukianza tuanze na ile kidogo na to up to maybe cover up to 10 million hivi. Cover is very expensive. Medical insurance is not just for anybody. So na watu wakichukua NHIF na though it's not sometime very efficient and reliable, unaona watu wakiendea hizo vitu like medical insurance is quite expensive. Yes. That's what I have to tell the listeners. So wajue mtu asifikirie ni kitu ati you jump into nimeangukia 7,000. So acha niweke. Hapana, because when we are looking at maybe let me give you a nutshell. 10 million for medical insurance. Number 1 factors that determines number 1 is age. There is age from 19 years to 29. From 30 to 40, 40 to 50, 50 to 65, they pay the same. Then after 65, any other age, they pay as senior citizens. Yeah, so you are covered for life. But from 65, the amount goes up because you are now a senior citizen. And from 65, you expect the risk is high. Yes. That person conditions. Zinaweza mshika anytime, hypertension, sukari, amefura miguu, gout, whatever. So from there you get the senior cover. So if I'm looking at maybe a person who is 30 years old. You remember maybe 30 years old taking 100,000. That's per annum. 100,000 per annum. That is outpatient. There's let me explain now to the listener. There's outpatient and there is inpatient part. Inpatient part is whereby a person takes it because anaogopa in case kitu ye huwa inamshtua ni in case nilale Hosi. Because hapo ndio bili iko. So unakutaka wanaume wengi, in fact most of my clients wenye ni wanaume, they should have taken inpatient. Because mtu hashtuliwi na kwenda hospitali asubuhi na kuambiwa uko na ugonjwa enda umeze dawa. Yeye anashtuliwa the day atala kwa hiyo kitanda. So mambo zake zote zimesimama, haizi zenda hustle na ni bill akimaliza kutibiwa bill na mngoja. So wanaume wengi wanaogopaga hivyo. But kama mwanaume bado ako huko ana hustle, yaogopa anaogopa the day he will sleep in that bed. So wengi wanakuwa wamechukua inpatient. Let me look at a person who is 40 years. Akichukua inpatient ya 100,000. You are talking about maybe that something thousand.
Oh, so it's not 100 1 million. yeah. Yeah. You're inpatient ya 1 million. Yes. You're paying around 36 That- per year. yeah. Okay. So by time tuseme kama una pay 100 per year inza kwa cover up to maybe 3M hapo. 100,000. You're spending Hiyo 100. ni mingi. A client who is maybe 60 years na anataka cover ya 3 million inpatient analipa 61. Oh, okay. That's good. He pays 61 3 million. That is like unalipa 5k per, yeah, per unalipa month. 61,000 per year. Per year. 61,000 That's per like year 5 for Gs. 3 million. Meaning if you are admitted, you can use up to 3 million for the premium you paid for 61,000. But there's that waiting period ya 28 days. But sasa shida ni ile kuna kitu ile nani Ian alituambiaga kitambo that Kenyan hospitals the minute they know that you have such high insurance, Yes, they are going to give you that unnecessary surgery. that's true. They are going to Put you on yeah life so support. how does Just because say, now this one Yes. it will take a connected effort of both the insurance company and the patient to protect the patient, so that the insurance company are protecting their money na the patient is protecting their lives because utaki mtu akuchokore just to make 10 million. So hapo So that's why now here comes with the client, because like we have an open forum hospitals. Yeah. You can go to a hospital. So here pia inategemea client I make sure at least anaenda hospitali yenye at least inakuwa na to standard. Unaelewa? Because kuna hospitali like hata wenyewe they cannot risk their reputation because of such a thing. Yeah. Unaelewa? But kuna hospitali zingine unaenda kuza kando those people hata maybe wameshindwa kulipa rent. So the moment tunaingia wanajua sasa hii rent imeingi, rent imekam. So hapo pia inategemea na due diligence the client will do. Because of course ukienda maybe unaumwa na mguu then unaambo now you are operating your knees on something like that, it's not even there, so that they just want to make money. So hapo depend with the client because it's happening. You had one of the big hospitals doing that, colluding in kula pesa insurance vibaya sana. And that's why even insurance in Kenya they are struggling a lot because of that dishonest aspect. They collude the client, in fact even the client collude with the hospital. Yeah. oh Client anaenda anaambia daktari I have a cover. So because I have a cover mimi Jifanyishe si sick sana. mmenichinja. Yes. Alafu utanirushia kitu utanirushi. Yeah. unatoka na bandage na Kenya ni na kana vile wheelchair as in Kenya ni country nyingine nini sana. We are very Yeah, dishonest. very dishonest. because naweza taka vile umesema hivyo inamaanisha naweza taka kujua like insurance companies in a country like Japan must be doing really well because people are super honest. Yeah, Kenyans ukiangalia like financial report, hebu angalia most of the companies financial report, they don't do that very well, insurance companies. Yeah, because even iza gari unakuta mse like anaongesha gari alipo ingine. Unaelewa what we call the insurance fraud unakuta wase anachukua gari mpya whatever na si mpya anaweka anaenda anaishua kama ni mpya whatever, and then they make a lot of noise with advocates. So the insurance company has built its name for a very long time, maybe 80 years. Then there's an advocate here na huyu jamaa, they're making a lot of noise saying these people are dishonest and something and something, and the Kenyans already they have that mentality that insurance companies are dishonest. So the insurance company kwa sababu ya haitaki mambo mingi inaamua tu acha nilipe huyu au wanaenda hasara kivyao. Yeah. Na naenda nini? Oh okay, cuz hata imeni remind. Unaona insurance company mpaka resolution. Why is it? It was big the other day. ile resolution health. Yeah. Why is it? Cuz imenikumbusha when was this? There is a time nilikuwa na gari yangu ikakuwa na accident and now I remember nikipatia mse fulani hiyo story. Hapo kaniambia si ungeongea na ule ungekuwa unajua mtu anajua ule politician ungeongea na yeye kuzia kitu angedu ni angechukua gari yako alafu ingekuwa ni write off alafu sasa ungelipwa. Mjeki. So that's the dishonesty unabonga juu yake because now like a normal car they make it design ikue insurance company has to pay and this money has to come from somewhere. So dishonesty yetu pia inakujaga inakuwa nini. And alafu hii place kwa wealth market fund wealth market Yes. hii
what happens ni wealth money fund ama market fund kuna sasa wealth management fund management okay. Wealth management fund ndio hizi kuna hivi zote za wealth akina money market balance fund equity whatever all those money are there. So hii naweza sema nikienda niwapatie must it be at least 5 million ama naweza niwapatie 1 million na ni guarantee 2 million in 5 years ama it has to be a certain level. It has to be a certain level. You should go with a certain level and it doesn't even have to be 5 years. It can be even 4 years. It can be even 3 years. It will depend. It doesn't have to be 5 levels. But they are not so much popular in Kenya. You know, Kenya wataki hizi vitu formal like you are growing wealth formally. Mkenya anataka vitu stories za jaba. Unaelewa? Story anaambiwa like kuna business ya Mercury. Unaelewa, na ukiweka 1 million tunaenda Uganda tukirudi kila mtu anarudi na 7 million. Ama kuna shamba kuna Kamulu na ni shamba kubwa na inauzwa na mzungu. Unaelewa, so mzungu anauza hiyo shamba ukiwekelea 1 million tutaenda tugawana hiyo na ni ukora tu. You know, they are not even so much in Kenya. Very popular in Kenya because Wakenya ni nani anangoja ati pesa 5 years. Okay. Because 5 years is a very short time. It's a very short time, but wakenya wataki hizo vitu. Watu ukitaka kujua 5 years ni short. Most probably by the time unawachi Ruto iko juu ya gari ya kikampeni. 2 years aanze campaign. So 5 years is a very short time. Like if especially when it comes to something like money, like doubling your money, I feel like it's even a better investment than real estate. Ama, what would you say? Like so 5 million 5 million in my wealth management fund. Let's say if someone can tell me like in 5 years time it's going to be 12 million. I feel like the fact that it's somehow liquid is better than mimi kutry kuuza hao yangu ya 5 million in 5 years time. You know what should happen insurance is coming from a point of right now kama nikiingia duka yako niseme I'm doing an insurance company, the first person people see is a fraudster. Unaelewa? So insurance have one of the best wealth management funds or the way people can invest their money. But people don't know that part. They only see the fraud people because in 10 people hutakosa watu wa 7 wenye wanasema mimi niliweka hizi pesa insurance na zikapotea. Because again, and this I direct to the insurance companies. The insurance companies must now employ people who are qualified. Yes. Very qualified people. Most of the insurance company, and like all insurance company, they employ people who are just desperate for jobs. The only place right now, Mkenya anasema anatafuta job, anaenda na anaipata. Insurance hizi ukienda useme vae tu vizuri. Anatafuta job unapata. So that desperate person going to the market, he must twist the information. Unaelewa? Because number one sina anything. Na tena unalipwa na commission. So now the insurance companies also, they must make sure that these people are on a payroll so that they are accountable for the information they are giving out there. Because I'm paid with commission. Niseme sijalipa rent. Unaelewa? Sijakula. Alafu here there is a client Mwafrika already akona 5 million. So what I'll come with Mwafrika, I'll tell Mwafrika, ukinipay 5 million in 1 year, we are doubling this money. Unaelewa, na Mwafrika ajua amefix that money maybe even for 10 years or 15 years. Unaelewa? But nimwambia with 1 year, believe me, and because mimi niko na tai nini na nampeleka kwa kampuni yetu, naona ni ukweli na jaza papers, he believes it. Then before a year, Mwafrika comes, year ikiisha anakuja, nimekujia pesa zangu. Only to realize your money was fixed. You can only get it after maybe 10 years. Unaelewa? And if you are going to take it now, we only give you 200,000. Unaelewa? So the reason why Kenyans, I can't blame them, is because even the insurance companies, they must make a step of making sure they have employed people who are qualified to do this job. And number 2, they make sure that these people, they don't look desperate. And they are not desperate. They put them on a payroll to make sure that people can be accountable for the information that they are giving out there. Unaelewa? But that's not the case. Saizi ukutana na insurance person in most cases atakudanganya. Yes. So that uingie kwa deal. Then ukiingia, and that's why unaona mtu amekuzia insurance leo, next year hayuko insurance company. Ni kwa sababu ya masimu. Kwa nini ulidanganya? Anatoka huko anaenda huko. Anda place ingine. So hii aspect ingine nini pia I don't think tuli explore vizuri. Who should take this education fund?
education plans ni what sort of person would you advise to take an education plan? Education plan people who take it, namba nilikwambia mtu anaweza chukua namba one, maybe you are the dependent, you are the family man. Okay, you are the one who is earning. Unajua kuna mse unaenda unamwambia take an education fund. Anakuambia hata mimi sikuwa isoma na education fund. Ama ulisoma na education fund? Wase wengi wakusoma na education fund. So mtu anakuambiaga kwani sisi tulisoma na education fund? Sisi tuko bado. But what usually happen, mimi naambiaga mtu angalia hivi. There's a guy in your school that was very bright. Okay? Then somehow maybe started 6 35 mzazi akapass. Are we together? So maybe the moment size Mwafrika ukienda hiyo ocha yenyu, there's a guy unaonaga mahali that guy maybe anashona viatu ama amekunywa amekaa hapo hivyo, but ukiflashback unakumbuka mzee alikuwa wembe shule, mzazi akakufa, unaelewa? So that was the future ilikuwa cut because mzazi amekufa. So maybe you are a single mom or a single dad, unaelewa? You are the only thing that these children are looking up. So if today uzime these children, the next thing maybe watenda kwa shosho ama watenda children's home. Chokoras wengi unaonaga tau. Hebu enda ukue na conversation na chokora, umuulize uko unaishi na nani. In most cases utasikia nilikuwa naishi na shosho. Kwa sababu wazazi walienda kitambo hata ajui nilikuwa naishi na shosho wako wapi, maybe Muranga or something. Shosho sasa amezeeka, cannot be able to take care of your kids. Unaelewa? Sasa anawaachia Mungu najua wherever they go. So if you are the breadwinner, you are a single mother, you are a whatever dad, take the insurance for these kids. If you don't have those asset income and maybe take something you can be able to manage and take, but take things that are short. That short period, because haweki education plan because utashindwa kulipia watoto shule, because hata unaweza wapeleka any kind of school, hata easy public school unaweka because your tomorrow is not guaranteed. Unaelewa? That's why you are putting them there. Hata kama umezeeka and you are a guardian na uko na mtoto, just take an education plan for them. Unaelewa? That's why but tajiri, a rich person does not need an education plan. You know, insurance is for the poor people.